Hi students, we are going to discuss about Chapter 4 Theoretical Concept of Operating System Part 3. In the previous video, we have discussed about the few key features of operating system. Now, we are going to learn about security management, file management, multiprocessing, time sharing and distributed operating system. Security management. The major challenge in computer and software industry is to provide the security to our data. So lots of data we are storing in a computer. Okay, so it is a responsibility to provide the safe and secured environment for the data. So operating system provides the 3 levels of securities. That is, the first one is file access level. In order to access the files created by other people, you should have the access permission. Permissions can either be granted by the creator of the file or by the administrator of the system. See, if you have created any file, only you have a rights to access that file. Okay, so the unauthorized person cannot access your file. So if they are going to access it, you should give a permission to them or administrator give a permission to them. So we can by giving a password, we can give a security to our files. So வேற யாராவது உங்க ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்றதா இருந்தா, so அவங்களுக்கு நீங்க பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தாலும் நீங்க அவங்களை ஆத்தரைஸ் பண்ணா மட்டும் தான் they can able to access it. The next level of security is system level. So it providing the security to the system level by offering the password in a multi-user environment. We know that Windows lala we can create a many user account. So over user account we have a unique password. We have to create it in order to provide a security to the data. So நம்ம personal informations, data, files எல்லாமே வந்து நம்ம accountல store பண்ணிக்கலாம். So it provide the secured environment to your data. It cannot be accessed by other users also. So both Windows and Linux offers the password facility. The last one is network level. See, in the network security is an indefinable one. So people from all over the world try to provide us such security because the network is very vast. Okay, so operating system take in charge for this also. So by providing the strongest password, we can save our data in the network. So we could not share all this password to the others also. So always நம்மளோட password, the sensitive informations எல்லாமே நம்ம சேஃபா வச்சுக்கணும், செக்யூர்டா வச்சுக்கணும், மத்தவங்க கிட்ட நம்ம ஷேர் பண்ண கூடாது. File management. File management is the another important functions of OS which handles the data storage techniques. So normally what do you mean by file? The file is nothing but collection of data. So எல்லா datasமே fileல தான் நமக்கு store ஆகும். So இந்த file ஒரு directory system-ஆ maintain பண்ணும் operating system. So எல்லா datasம் fileல store பண்ணிட்டு it just manage all the folders and directories here. The FAT stores the general information about the files like file name, type, size, starting address and access mode. So the FAT is nothing but file allocation table which is maintained by the operating system which stores the detail about the file. So file name, ஃபைலோட மெமரி அட்ரஸ், அதோட ஸ்பேஸ், என்னைக்கு கிரியேட் பண்ணாங்க, என்னைக்கு மாடிஃபை பண்ணாங்க, அதோட ஆக்சஸிங் மோட், இது எல்லாமே வந்து ஒரு டேபிளில் மெயின்டைன் பண்ணும். தட் டேபிள் இஸ் கால்ட் அஸ் தி ஃபைல் அலோகேஷன் டேபிள். ஸோ த ஃபைல் மேனேஜர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அப்டேட்டிங் தி ஃபைல் அலோகேஷன் டேபிள். ஸோ எப்போல்லாம் அந்த ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்கோ அது எடிட்டிங்கு, கிரியேஷன், இந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸும் யார் அப்டேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபைல் மேனேஜர் ஆஃப் தி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ operating system take in charge of creating the file and storing the data in the file and maintaining the details about the file also. The few other file management techniques are next generation file system and ext. The next one is multiprocessing. This is one of the feature of the operating system. So multiprocessing is nothing but two or more processor for a single running process.
processing taking place in parallel is known as the parallel processing. So normally ஒரு processor work பண்ணும், that is ஒரு job execute பண்ணும். If you are using more than one processor means that is CPU, that is microprocessor. Okay, so when you are using more than one processor to execute the single job, that is called as a multiprocessing. So sometimes the single job is divided into the different task divide பண்ணிட்டு அந்த ஒவ்வொரு டாஸ்கையும் ஒவ்வொரு மல்டிப்ராசஸர் at the same timeல எக்ஸிக்யூட் பண்றது தான் மல்டி ப்ராசஸிங். ஸோ ஓப்பனிங் வேர்ட் ப்ராசஸர், இமெயில், வெப் ப்ரௌசர், ஆன்டிவைரஸ் இது எல்லாமே parallel ஒரே டைம்ல எக்ஸிக்யூட் ஆகுறது மல்டிபிள் ப்ராசஸிங். Multiprocessing, since the execution take place in parallel, this feature is used for high speed execution which increase the power of computer. So multiprocessing is also called as the parallel processing. Why it is called as parallel processing? All the tasks are executing at the same time. Okay, then while doing this we are saving a time and the speed also increase. It provides a high speed of executions. Then time sharing. So this is one of the feature of the operating system. It allows the execution of multiple tasks or processor concurrently. So நம்ம நிறைய task execute பண்றதுக்கு the time sharing concept is used. For each task a fixed time is allocated. So ஒவ்வொரு டாஸ்க்குக்கும் ஒவ்வொரு ஜாபுக்குமே ஒரு particular time allot பண்ணிடுவாங்க. That time is called as the time sharing technique. Okay, so once the timing is lapsed and the timing lapse ஆச்சுன்னா automatically it switch over to the next process to execute. So இந்த within the timeல அந்த process execute ஆகலாம் இல்ல incomplete ஆகவும் இருக்கலாம். Let's see the example for this. We have a 3 job P1, P2, P3. The time allotted for these jobs are for P1 30, P2 40, P3 50. So now first job is executed, that is a P1 completes within 20 minutes. So P1 க்கு allocate பண்ண timing 30 minutes but within a 20 minutes it has completed its work. So automatically OS will move to the next job, which is the next job, the P2 for the execution. So it takes here P2 for the execution. So now P2 will starts to execute. So P2 would allocated time 40 minutes but 40 minutes குள்ள P2 execute பண்ண முடியல. So P2 வந்து execute ஆகல, P2 வந்து அதோட execution complete பண்ணல. So in such case what will happen, it make a P2 as in the wait mode. P2 pausல போட்டுட்டு it just switching to the next job, that is P3 job. So உடனே it switch over to the next process P3. So allocated timeல ஒரு particular job execute பண்ணும். அந்த time lapse ஆன உடனே அந்த P2 process அந்த particular process pausல போட்டுட்டு it switching to the next process. So மத்ததெல்லாம் complete ஆன பிறகு it come back to the P2 and execute that job. The next one is distributed processing. Distributed operating system is used to access the shared data and files that reside in any machine around the world using internet or internet. Okay, so distributed operating system, while we work in the network we can share any kind of data and we can access any data from any machine in the world. Okay, so all over the world we can able to connect with the machines with the help of network. Okay, so users can access as if it is available on their own computer. So இப்போ நம்ம சிஸ்டம்ல நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஜஸ்ட் ப்ரௌஸ் பண்ணி நிறைய டீட்டெயில்ஸை எடுக்கிறோம், இல்லை வேறு சிஸ்டமில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வி ஆர் ஜஸ்ட் ஆக்சஸிங் இட். ஓகே, அப்படி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணும்போது வி ஃபீல் தட் நம்ம சிஸ்டமில் இருக்க டேட்டாஸோட தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஃபீல் பண்ண வைக்கும். அதுதான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ யூ மே ரிசைட் இன் ஒன் லொக்கேஷன், யுவர் டேட்டாஸ் மே ரிசைட் இன் அனதர் லொக்கேஷன்ஸ் இன் அனதர் மிஷின். ஓகே, பட் பை சிட்டிங் அட் யுவர் ஹோம் யூ கேன் ஆக்சஸ் தோஸ் டேட்டா ஃப்ரம் தட் மிஷின். ஓகே, ஸோ இதுதான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் எந்த சிஸ்டமில் உங்களோட டேட்டாஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துலேருந்தே உங்களோட டேட்டாஸை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணலாம்.
Advantages of distributed system. User at one location can make use of all the resources available at another location over the network. So through the network you can achieve this task. For example, you are doing a work at home, okay, but you don't have any printer, but the printer is available at another location, okay, so but we have connected through the network. So what you can do, you can send a data which to be printed, so your informations can be printed in the other location which is connected with the another machine also. So we can share the resources like this. So நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து உங்க டேட்டாஸ் உங்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேற இடத்துல இருக்க சிஸ்டம்ல பிரிண்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கோ அந்த பிரிண்டர்ல நீங்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம். Many computer resources can be added easily in the network. So easily you can add resources, any kind of devices also you can able to add, and you can access that device also. So நம்ம அந்த device easier network மூலமா நம்ம access பண்ணலாம். Improves the interaction with the customers and clients. So because of this easy நம்ம informations share பண்ணனும், resources share பண்றோம். So because of this we are interconnected with each other. So the interaction level also here increased. So this is the distributed processing. Reduces the load on the host computer. So ஒரே கம்ப்யூட்டர்ல நம்ம எல்லா டீடைல்ஸும் எல்லா டேட்டாஸும் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, எல்லா ரிசோர்ஸும் நம்ம கிட்ட இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. ஸோ இஃப் யூ ஆர் டூயிங் தட்னா த காஸ்ட் வில் பி very high, okay. So நம்ம ஷேர் பண்றதுனால our cost is also reduced. If you don't have a printer, if you have connected your computer with other computer which has a printer, okay, so easily you can connect with that and you can take your printouts also. So it just avoid your cost, okay. நம்ம நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. Without any resources also you can share the resources in the internet, that is in the network, and you can access everything, okay. So it reduces the load on the host computers. எல்லா டேட்டாஸும் ஒரே இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணாம நம்மளோட டேட்டாஸ் எல்லாமே ஸ்கேட்டர் பண்ணிட்டு எல்லா மெஷின்ஸ்லயும் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு we can able to access it. The next one is prominent operating system. So the prominent OS are, so we have many operating systems. The most famous operating systems are Unix, Microsoft Windows, Linux, iOS, Android. So these operating systems are work in the way of graphical user interface. So it using the concept of GUI, so which attracts the user and make the user to feel the easiest environment, user friendly environment. So நம்ம MS DOSல பாத்தீங்கன்னா it is not a user friendly. So commands தெரிஞ்சவங்க மட்டும் தான் MS DOS operating systemல work பண்ண முடியும். But நம்மளோட MS Windows, Linux, Android, iOS எல்லாமே anyone can able to access a computer and can work also because it is all provides the GUI. So the modern operating system uses a GUI concept. So it allows a user to use the mouse, okay. So easier நம்ம mouse use பண்ணிட்டு we can select a particular object and it provides some many buttons, menus and vibrant colors. That colors எல்லாமே user attract பண்ற மாதிரி இருக்கும். So easier நம்ம எல்லா workமே வந்து இந்த GUI basicsல பண்ணிடலாம். So a GUI let used to your mouse to click icons, buttons, menus and everything is clearly displayed on the screen using a combinations of graphics and text elements. எல்லாமே icon patternல இருக்கும். Even நம்ம mobile Android mobilesலே all the apps are displayed as a icon. So நம்ம அதை பார்த்த உடனே we will get an idea. So இதை டச் பண்ணா இது ஓப்பன் ஆகும். So இந்த கண்டென்ட்டை press பண்ணா இந்த டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணா நமக்கு இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி என்விரான்மெண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட மெயின் ரூலே இட் ஷுட் சாட்டிஸ்ஃபை தி யூசர் ரெக்வயர்மெண்ட். ஸோ யூசர் எதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்க, வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் நீடட், ஓகே. ஸோ அந்த பேசிஸில் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி டிசைன் பண்ண ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மட்டும்தான் ரொம்ப பாப்புலராக யூசர்கிட்ட இருக்கு. ஸோ நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இல்லைன்னா இட் வில் நாட் பிகம் பாப்புலர் அமங் த பீப்புள். Students, I hope you could have understand the concept of operating systems, the key features of operating systems. So watch all the videos. Within this video, this concept is over. Just go through all the concept here. Thank you.